Купа біологічних зразків. А вже ж. Потрібне світло. Ми шукаємо другу вантажівку, але боюсь, вона вже за кордоном. А перша вантажівка? Дівчата дали свідчення. Тільки що до Джесі і заманив їх у модельний бізнес. Лідерів. Ніхто не знає. Добре, а загибла? Вона щось казала про лук і стрілу. Ми не знаємо, що це. Може, експертиза щось пояснить. Гаразд. Що ж, закінчуй. Побачимося в штабі. Що сталося? Томас МакАлістер. Питали, чи не зізнався Джейн, що вбив його мумію. І що ви сказали? Що ти тут робиш? Вийшов під заставу. І що це означає? Це фарс. Технічно це пастка. Операція пошуку. Ви жартуєте? Алло? Я перепрошую за вимогу, але для правдоподібності ви не могли вам пояснити застави. Наша ціль ось ця людина. Джон Бертон. Ну, похоже, пока.